En el silencio de la madrugada, el eco de un disparo resonó en las calles adecuadas de Granada. Carmen se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo como si supiera que algo terrible había sucedido. Su hijo, Miguel, no estaba en casa. Habían pasado semanas desde que Miguel, de 25 años, dejó de hablar de sus días con la misma chispa que lo caracterizaba. Siempre había sido un joven lleno de vida, con una risa que iluminaba las reuniones familiares en la vieja casa de piedra en las afueras de la ciudad. Pero últimamente, sus ojos parecían cargar un secreto, una sombra que Carmen, con sus 50 años de experiencia como madre, no podía descifrar. Carmen se levantó de la cama. El suelo frío bajo sus pies descalzos. Javier, su esposo, dormía profundamente, ajeno a la tormenta que él sentía en su interior. Bajo a la cocina, donde el reloj marcaba las 4:17 de la mañana. Encendió la luz y encontró una nota en la mesa. Mamá, voy a estar bien. No te preocupes. Te quiero, Miguel. La nota era extraña, demasiado breve para un chico que solía escribir cartas largas cuando estaba fuera. Carmen la apretó contra su pecho, como si pudiera mantener a su hijo cerca. No sabía que esa sería la última vez que vería su caligrafía. Horas después, el teléfono sonó. Era la policía. Carmen escuchó las palabras accident y hospital. Pero su mente se nubló. Corrió al Hospital Virgen de las Nieves, con Javier siguiéndola en silencio. Cuando llegaron, el médico les dio la noticia. Miguel había muerto. Un disparo en un callejón oscuro. Nadie sabía quién lo hizo ni por qué. Carmen se derrumbó en una silla, sus manos temblando mientras Javier la abrazaba con fuerza. Era un héroe, murmuró él, con la voz rota. Siempre quiso ayudar a los demás. Carmen asintió, aferrándose a esas palabras como si fueran un salvavidas. Su hijo, su Miguel, había muerto como héroe. Los días siguientes fueron un borrón de dolor. La casa se llenó de familiares, vecinos y amigos que traían flores y palabras de consuelo. Carmen organizó el funeral con una precisión casi mecánica, eligiendo cada detalle para honrar a su hijo. La iglesia de San Nicolás, con vistas a la Alhambra, sería el lugar donde despedirían a Miguel. Pero algo en Javier la inquietaba. Su esposo, un hombre de 55 años, reservado pero siempre firme, evitaba mirarla a los ojos. Cuando hablaba de Miguel, sus palabras parecían ansiadas, como si ocultara algo. Carmen lo atribuía al duelo, pero una voz en su interior le susurraba que había más. El día del funeral, la iglesia estaba llena. El ataúd blanco de Miguel descansaba frente al altar, cubierto de rosas blancas, su flor favorita. Carmen se sentó en primera fila, con la mano de Javier apretando la suya. Frente a ellos, un retrato de Miguel sonría, con esa chispa que siempre había tenido. Cuando llegó el momento de los discursos, Javier se levantó. Carmen lo miró, esperando palabras de amor y orgullo. Pero lo que dijo cambió todo. Javier se paró frente al altar, con el peso de los ojos de todos sobre él. Su voz tembló al comenzar. Miguel no murió como héroe. Dijo, y el silencio en la iglesia se volvió asfixiante. Carmen sintió que el aire se lo escapaba de los pulmones. Mi hijo nuestro hijo, continuó Javier, murió porque alguien no aceptó quién era. Las palabras cayeron como
un trueno. Carmen Fruncio el seno, confundida, mientras los murmulos comienzan a extenders entre los presents. Javier respiro hondo. Sus manos apretando el atril. Miguel era gay. Amaba a un hombre. Daniel, y por eso lo mataron. La iglesia ese lleno de susurros, algunos de sorpresa, otros de incomodidad. Carmen sintió que el suelo se desvanecía bajo ella. ¿Gay? Su Miguel? Nunca lo había mencionado. Nunca había dado una pista. O tal vez sí, y ella no había corrido verlo. Javier continuó, su voz quebrantos. Lo supase un ano. Miguel me lo confesó una noche, aquí en Granada, bajo las estrellas. Me dijo que amaba a Daniel, que quería construir una vida con él. Pero también me dijo que tenía miedo. Miedo de lo que dirían, de lo que harían. Yo no lo pertigi. Carmen sintió una punzada de traición. Javier lo sabía y no le dijo nada. Miró a su esposo, buscando respuestas en su rostro, pero él evitó sus ojos. Los recuerdos de Miguel volvieron a ella. Sus risas con Daniel, un joven de 27 años que siempre estaba en la casa, su mejor amigo. Las noches que pasaban juntos en el patio, hablando hasta tarde. Las miradas que Carmen había ignorado, pensando que eran solo amistad. Daniel está aquí, dijo Javier, señalando a un joven en la última fila. Todos se giraron. Daniel, con el rostro pálido y los ojos rojos, se levantó lentamente. Era alto, con cabello oscuro y una expresión de dolor que parecía reflejar el de Carmen. No quería que esto saliera así, continuó Javier. Pero no puedo dejar que mi hijo se recordado por una mentira. Miguel no murió en un accidente. Fue asesinado por odio, por alguien que no aceptó su amor. Carmen sintió que su mundo se rompía. No era solo la pérdida de su hijo, sino la revelación de una vida que no conocía. Se levantó y salió de la iglesia, incapaz de soportar más. El aire fresco de Granada la golpeó, pero no calmó el torbellino en su pecho. Carmen caminó sin rumbo por las calles empedradas del Albayazín, con la Alhambra alzandos imponente a lo lejos. Sus pensamientos eran anchaos. ¿Cómo no lo había visto? Miguel siempre había sido reservado sobre su vida personal, pero ella asumía que era por su edad, por su deseo de independencia. Ahora, cada recuerdo parecía tenido de una nueva luz. Se detuvo en una plaza pequeña, donde una fuente burbujaba suavemente. Recuerdo una tarde, años atrás, cuando Miguel tenía 15 años. Había llegado a casa con un moretón en la mejilla. Dijo que se había quedado, pero sus ojos esquivaban los de Carmen. Ella lo dejó pasar, pensando que los chicos de su edad tenían sus secretos. Ahora se preguntaba si había sido algo más. De vuelta en casa, encontró a Javier sentado en el patio, con una botella de vino a medio beber. ¿Por qué no me lo dijiste? Le preguntó, su voz temblando de rabia y dolor. Javier levantó la vista, sus ojos llenos de culpa. Quería proteger, Carmen. Miguel me pidió que no te lo contara. Dijo que quería hacerlo él mismo, cuando estuviera listo. ¿Y nunca lo estuvo? Gritó ella. Era mi hijo. Tenía derecho a saber quién era. Javier bajó la cabeza. Lo sé, pero también tenía miedo. No de ti, sino del mundo. De lo que le pasó, de lo que le hicieron. Carmen se sintió exhausta. Javier le contó todo. Como Miguel conoció a Daniel en la universidad. Como su amor creció en secreto. Como enfrentaron miradas,
y comentarios en las calles de Granada. Como semanas antes de su muerte, alguien los había seguido, dejando notas amenazadoras. Intent convencerlo de que denunciara, dijo Javier. Pero Miguel no quería. Decía que no quería vivir conmigo. Carmen Loro, en silencio, imaginando a su hijo enfrentando un mundo que no entendía. Quería odiar a Javier por guardar el secreto, pero también sabía que él estaba tan roto como ella. Y esa noche, Carmen encontró una caja en la habitación de Miguel. Dentro había fotos, cartas y un diario. Abrió el diario con manos temblorosas y leo las primeras líneas. Mamá, algún día te contaré quién soy realmente. Espero que me quieras igual. El diario de Miguel era un mapa de su alma. Página tras página, Carmen descubrió a un hijo que no conocía del todo. Hablaba de su amor por Daniel, de cómo ese sintió libre cuando estaban juntos, pero también de su miedo a decepcionarla. Mamá siempre ha sido mi roca, escribió. Pero no sé si entender esto. Carmen pasó noches enteras leyendo, con lágrimas manchando las páginas. Cada palabra era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que aún podía salvar. Decidió buscar a Daniel. Lo encontró en un café en el centro de Granada, sentado solo, con una taza de café intacta frente a él. Daniel levantó la vista cuando Carmen se acercó, y por un momento, ambos se miraron en silencio. Lo siento, dijo Carmen, su voz apenas un susurro. No sabía nada. Daniel asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Miguel quería contártelo. Siempre hablaba de ti, de lo mucho que te quería. Pero tenía miedo de que lo rechazaras. Carmen sintió una puñalada en el pecho. Nunca lo habría rechazado, dijo, aunque en el fondo se preguntaba si era verdad. Había crecido en un pueblo pequeño, con valores tradicionales. ¿Habría aceptado a su hijo sin dudar? Daniel le contó su historia con Miguel. Se conocieron en un taller de literatura en la universidad. Miguel era brillante, con una pasión por las palabras que contagiaba a todos. Daniel, más reservado, encontró en él un refugio. Juntos soñaban con viajar, con escribir una novela, con vivir sin esconderse. Pero Granada no siempre era amable. Los comentarios en la calle, las miradas de desaprobación, las amenazas anónimas. Daniel quería mudarse, pero Miguel insistía en quedarse. Si huimos, ellos ganan, decía. Carmen escuchó, imaginando a su hijo luchando por su derecho a amar. Por primera vez, sintió orgullo mezclado con su dolor. Pero también sintió rabia. ¿Quién lo había arrebatado a su hijo? Carmen decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Si Miguel había sido asesinado por odio, ella encontraría al culpable. Contactó a la policía, pero las respuestas eran vagas. No hay pistas sólidas, le dicen. Podría haber sido un robo que salió mal. Pero Carmen no lo creía. Con la ayuda de Daniel, comenzó a investigar por su cuenta. Revisaron las últimas semanas de Miguel, sus mensajes, sus movimientos. Encontraron una pista, una nota que Miguel había guardado, escrita a mano, que decía, para de avergonzarnos o lo pagarás. La nota no tenía firma, pero Daniel reconoció la caligrafía. Pertenecía a un antiguo compañero de universidad, Luis, un hombre que siempre había mirado a Miguel con desprecio. Luis vivía en un barrio obrero de Granada, y Daniel recordaba que una vez los había confrontado en un bar, gritándoles insultos.
Carmen y Daniel fueron a su casa. Luis, un hombre de unos 30 años, abrió la puerta con una expresión de sorpresa que pronto se convirtió en nerviosismo. No sé de qué hablas, dijo cuando Carmen le mostró la nota. Pero sus manos temblaban. Carmen no se rindió. Con la ayuda de un abogado amigo de Javier, presentaron la nota como evidencia. La policía reabrió el caso, y tras semanas de investigación, encontraron pruebas que vinculaban a Luis con el callejón donde murió Miguel. El juicio fue un torbellino de emociones. Carmen y Daniel testificaron, enfrentando las miradas de la familia de Luis, que defendía su inocencia. Pero las pruebas eran claras. Mensajes en el teléfono de Luis, testigos que lo vieron cerca del callejón, y finalmente, su confesión. Lo hice porque no podía soportar verlos juntos, dijo Luis en la sala. Pensé que estaba limpiando la ciudad. Carmen sintió náuseas, pero también una extraña calma. La verdad estaba a la luz. Con Luis en prisión, Carmen pensó que encontraría paz, pero el vacío en su corazón seguía allí. Se dio cuenta de que la justicia no lo devolvería a Miguel. Lo que necesitaba era sanar. Volvió a hablar con Daniel, esta vez en la casa familiar. Juntos, revisaron las fotos y cartas de Miguel, riendo y llorando al recordar sus momentos felices. Daniel le contó cómo Miguel soñaba con abrir una librería en Granada, un lugar donde todos fueran bienvenidos. Carmen tomó una decisión. Con el dinero del seguro de Miguel, compró un local pequeño en el centro de la ciudad. Lo llamó el refugio de Miguel, una librería y café donde se organizaban talleres de escritura y charlas sobre diversidad. Daniel se convirtió en su socio, y juntos transformaron el espacio en un homenaje vivo a Miguel. Javier, que había estado distante desde el funeral, comenzó a acercarse de nuevo. Una noche, mientras decoraban la librería, confesó, tenía miedo de perder esa y contaba la verdad. Pero perdí a Miguel por no hacer lo suficiente. Carmen lo abrazó, sintiendo que el peso entre ellos se aligeraba. No podemos cambiar el pasado, dijo, pero podemos honrarlo. La inauguración de la librería fue un éxito. La comunidad acudió, y por primera vez, Carmen sintió que el espíritu de Miguel estaba con ellos, en cada libro, en cada conversación. Un año después, el refugio de Miguel era más que una librería. Era un símbolo de esperanza. Carmen, ahora de 51 años, pasaba sus días allí, escuchando las historias de jóvenes que, como Miguel, buscaban un lugar donde ser ellos mismos. Daniel, con 28 años, dirigía talleres de escritura, compartiendo la pasión que había unido a él y a Miguel. Carmen aprendió a vivir con su pérdida, pero también con el amor que Miguel le había dejado. Cada noche, antes de cerrar la librería, encendía una vela junto al retrato de su hijo. Te quiero, siempre, susurraba. Una tarde, mientras organizaba un evento para el Día del Orgullo, Carmen vio a una pareja joven entrar de la mano. Se parecían tanto a Miguel y Daniel que, por un momento sintió que el tiempo se detenía. Les sonrió y les ofreció un café. Este lugar es especial, dijo uno de ellos. Se siente como un hogar. Carmen asintió, con lágrimas en los ojos. Eso es lo que mi hijo hubiera querido. La vida continuó, con sus altibajos, pero Carmen sabía que había encontrado un propósito.
Miguel no había muerto como héroe en el sentido que ella imaginaba, pero su amor, su valencia y su verdad vivían en cada persona que encontraba refugio en su legado. Y eso, para Carmen, era suficiente.